everybody, I'm Aueng. Today I will be teaching you how to call animals in Thai. The first one is ant. We call it mot. Again, mot. Bird is called nok. Listen carefully. Nok. Pig, we call it moo. One more time. Moo. Tiger is called เสือ Again เสือ Dog we call it สุนัข Repeat after me สุนัข Cat is called แมว Listen again แมว Fish we call ปลา One more time ปลา Duck it is called เป็ด Again เป็ด Elephant we call it ช้าง Again ช้าง The last word is rabbit we call it กระต่าย Listen and repeat กระต่าย Okay, don't forget to like this video and click the subscribe button for more great video. Bye!